produces more than 79 billion tons of packaging waste every year, and that amount just keeps growing. Less than half of it is recycled or turned into compost. Sorting centres like this one in Brussels are already in high demand. Tout ce qu'on peut réemployer, il faut le réemployer. Alors le recyclage sert à réemployer les choses qu'on n'emploie plus, quoi. Il faut peut-être officialiser au niveau européen ce qu'est du métal, ce qu'est carton, ce qu'est du papier. Se loro differenziano per bene, quello che va fatto capire è che mettono a disposizione di un mercato quelli che per loro sono scarti, che quindi iniziano ad avere un valore economico. The European Parliament has set a new target. 70% of all waste should be recycled by 2030, compared with just 44% today. 1/3 of municipal waste goes to landfills, though for some member states it's more. Here in Greece, 3/4 of everything thrown away ends up in a dump like this one. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι χωματερές, αλλά εφόσον θα υπάρχουν εργοστάσια, θα υπάρχουν χώροι που θα πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να φτιάξουμε απλώς ένα χώρο και να μεταφέρουμε τα σκουπίδια και να κάνουμε μια άλλη χωματερή δεν είναι λύση. Επίσης πιστεύω ότι δεν πρέπει να δώσει άλλη προθεσμία στη χώρα μας, γιατί αυτό θα φέρει καθυστέρηση όπως έχει γίνει μέχρι τώρα. Non dobbiamo fare la maestrina cattiva, dobbiamo cercare di dare una mano a questi paesi a realizzare le infrastrutture che oggi servono per, tra l'altro, anche arrivare ai tassi di riciclaggio che abbiamo previsto. By 2030, EU lawmakers hope to rely on landfills for only 5% of all waste. 88 million tons of food are wasted in the EU each year, mostly by households. Some of them have already changed their ways. This Spanish family living in Brussels is new to composting and doesn't shy away from leftovers. Pues yo tengo la impresión de que toda la cadena alimentaria, desde que se produce en la granja o en el campo hasta il consumidor final, io credo che si può migliorare molto. Sia non soltanto un tema, diciamo, ambientale, ma sia anche un tema sociale ed etico, cioè non ci possiamo più permettere che, insomma, grandi quantità di cibo e tonnellate e tonnellate di cibo vengano sprecate. Simona Bonafé's report says nothing edible or reusable should be thrown away. That's the only way Europe can reach its goal of slashing food waste by half by 2030.